Hi, Nick. Good morning. Today entire questions are almost 13 online. So let's discuss on one by one. So for the first question ఏంటంటే how will you recover the lost in pemkey? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో when if you lost the key pair, how can I లాగ్ ఇంటు ద సర్వర్ అని ఇట్లా అడుగుతారనమాట. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు కీపర్ మా మా కంపెనీలో గూడా ఎప్పుడో ఒక సర్వర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంది. విత్ ఆ కీపర్ ఎవరి దగ్గర లేదు ప్రెజెంట్. అందువల్ల మేము కొత్త దాన్ని ఈఎంఐ తీసుకొని ఒక మైస్కల్ సర్వర్ అనమాట. దాని ఈఎంఐ తీసుకొని ఆ ఈఎంఐతో ఒక కొత్త న్యూ సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేసాం. బ్యాకప్‌తో న్యూ సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని, న్యూ సర్వర్‌తో విత్ న్యూ కేపీఐతో క్రియేట్ చేసుకొని అందరికి అన్ని ఐ మీన్ డేటాబేస్ టీమ్‌కి, లైనక్స్ టీమ్‌కి అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్‌కి ఇట్లా కీపేర్ షేర్ చేసుకొని లాగిన్ అయ్యామనమాట. If we lost the keeper, we cannot able to log in only. So we create the AMI of the existing server, then create the new server with the new keeper. Okay, that's it. So second question ఏంటంటే how will you attach to S3 bucket to EC2 instance? Okay. సో ఫస్ట్ ఆహ్, ఇదేంటంటే ఎస్3 బకెట్‌కి, ఈసీ2 ఇన్‌స్టెన్స్‌కి సో వి హావ్ 2 ఆప్షన్స్ అండి. వన్ ఆప్షన్ అయితే ఐఏఎం రోలు ఐఏఎం అంటే ఐడెంటిఫై యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. దాంట్లో యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రోల్స్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఐఏఎం రోల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ రోల్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని అటాచ్ టు ద ఈసీ2 సర్వర్. Um, attach it to the EC2 server and we install the AWS CLI కమాండ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని దాంట్లో AWS 3ls అంటే వి కెన్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద బకెట్. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఆన్సర్స్ చేశానండి ఇలాంటి క్వెషన్ అడిగినప్పుడు. సో సెకండ్ వే ఏంటంటే రిఫరెన్స్ టు ఏంటంటే ఐఎం యూజర్‌లో యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీస్ అని ఉంటాయి. అవి ఆహ్, అవి మనం ఐఎం రోల్‌లో అటాచ్ చేయకోకుండా యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ కీస్ తీసుకొని మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగర్ అని కమాండ్ లైనక్స్‌లో సర్వర్‌లో మనం హ్మ్, ఆహ్, రన్ చేయాలి. దాంట్లో మనకి ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ కీ టు సీక్రెట్ కీస్ ఫార్మాట్ సారీ ఇవన్నీ ఇచ్చేసి అండ్ యాజ్ యూజువల్‌గా కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మనం బకెట్ లిస్ట్‌ని కనుక్కోవచ్చు. సో, ఎన సో, వన్ మోర్ రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రైవేట్‌కి హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్‌లీ విత్ ఈసీ2 సర్వర్ టు ఎస్3 అంటారు. సో, ఈ ప్రైవేట్‌లీ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే త్రూ ఎండ్ పాయింట్ గేట్‌వేస్ అని ఉంటాయి. సో, ఎండ్ పాయింట్ గేట్‌వేస్ ఎస్3 అని డైనమోడిబి ఉంటాయి. సో, ఈ ఎండ్ పాయింట్ గేట్‌వేస్ ఎందుకంటే ఫర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఐ మీన్ రెడ్యూస్ ద నాట్ చార్జెస్. సో, అది నేను ఆహ్, వాచ్ కూడా లైక్ యూ యూట్యూబ్‌లో మెన్షన్ చేశాను. సో, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ఎండ్ పాయింట్ అని. సో, ఇది చూస్తే మీకు అర్థమైతది. సో, లెట్ మీ గో టు ద ఆహ్, ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్‌లీ కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐఏఎం రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇస్తే ఇవన్నీ పబ్లిక్ యాక్సెస్ త్రూ నాట్ చార్జెస్ ద్వారాను పడిపోతూ ఉంటమాట. కంపేర్ టు ద ఎస్ఏ ఎండ్ పాయింట్ చార్జెస్ ఆహ్, ఎస్ఏ ఎండ్ పాయింట్ అనేది లెస్ చార్జెస్ అనమాట కంపేర్ టు ద నాట్ చార్జెస్. సో, అందుకోసం మనం డైరెక్ట్‌గా కనెక్ట్ అవ్వడం విత్ నాట్ టు ద ఎస్3 బకెట్. ఓకే. అండ్ సో, మెనీ వేస్ ఉంటాయండి. సో, మా ఎన్విరాన్మెంట్‌లో ఎస్ఎఫ్‌టిపి ప్రోటోకాల్స్ అని ఉంటాయి. ఆహ్, ఆహా! ఒక ఎస్ఎఫ్‌టిపి సర్వర్ సెక్యూర్ ఫైల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేసి దానికి రోల్స్‌ని అటాచ్ చేసి ఆహ్, యూజర్ విల్ యాక్సెస్ విత్ ఫ్రమ్ అవర్ ఆహ్, లోకల్ డెస్క్‌టాప్‌లో ఏమన్నా అప్‌లోడ్ డైరెక్ట్‌గా త్రూ ఎస్ఎఫ్‌టిపి ద్వారా ఎస్3 బకెట్‌లోకి అప్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. హ్మ్. సో, ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయండి. ఓకే. సో, థర్డ్ క్వెషన్ ఏంటంటే హౌ విల్ యూ అటాచ్ ద స్టోరేజ్ వెన్ స్టోరేజ్ ఫిల్డ్? ఓకే. ఇప్పుడు ఆహ్, మ మ ఇలా సో, వెన్ స్టోరేజ్ ఈస్ ఫిల్డ్ అంటే సో, సో, దిస్ ద హ్మ్. సో, ఇలాంటి ప్రియారిటీ ఇష్యూస్ కూడా వస్తాయి. అంటే ఆహ్, హ్మ్.
ఎలా అంటే ఈబీఎస్ కాదు. మనకు ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది సో, ఒక మేజర్ అలర్ట్స్ ఏంటంటే ఫర్ సాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట. సాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ 100% 90% అబోవ్ అయిపోయి అది అబోవ్ అయ్యి 100 అయితే మళ్ళీ ద సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయిపోతది. అండ్ రన్ అవ్వదు ప్రాపర్‌గా. సో, బిఫోర్‌గానే మనం ఆ ఇష్యూని అంతక అంద అద్ ఒక P1 ఇష్యూని ఐ మీన్ మనం లైక్ అరికట్టాలంటే మీన్స్ మనం ఆహ్, ఇష్యూస్ రాకుండా చూడాలంటే మనం వాల్యూమ్‌ని ఎక్స్‌టెండ్ చేయాలి. మోస్ట్‌లీ మా సర్వర్స్ అన్నీ లాజికల్ వాల్యూమ్స్ అనమాట. ఆహ్, లాజికల్ వాల్యూమ్స్ అన్ని ఫైల్ సిస్టమ్స్‌కి ఆహ్, మౌంట్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట. సో, ఆహ్, దానికి సంబంధించిన నేను ఇక్కడ కొన్ని పెట్టాను. ఆహ్, అంటే నా ఫస్ట్ వీడియో కూడా ఆహ్, అదో ఒక మేజర్ అలర్ట్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చెప్పాననమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉంటది? ఆహ్, మనం ఈబీఎస్ వాల్యూమ్‌ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాం. కానీ డిక్రీజ్ చేయలేమనమాట. ఆహ్, ఆహ్, అక్కడ మనం ఈబీఎస్ వాల్యూమ్‌ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని తర్వాత పీవీ పీవీ రీసైజ్ అని, వీజీ రీసైజ్ అని ఆహ్, చేసుకున్న తర్వాత ఎల్‌వి ఎక్స్‌టెండ్ చేయాలి. సో, అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్‌లో నేను ఒక వీడియో గూడా పెట్టాను. సో, లెట్ మీ గో టు ద వీడియో ఫస్ట్. హ్మ్. మేజర్ అలర్ట్స్ అని. సో, ఐ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ వీడియో అనమాట. సో, ఎల్‌వీఎం రియల్ టైమ్ ఇష్యూ అని ఆహ్, సో, ఇది పెట్టాను. సో, దీంట్లో హౌ హౌ టు చెక్ ద ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్. సో, ఇక్కడ నేను ఎల్‌వీఎం రియల్ టైమ్ ఇష్యూ అని ఇక్కడ పెట్టానండి. సో, ఇక్కడ నాకు సేమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఐ మీన్ ఫిల్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత మేము ఈబీఎస్ వాల్యూమ్‌లో కన్సోల్ ఎండ్‌లో మేము వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. డిక్రీజ్ చేయకూడదు. ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఆహ్, హ్మ్. దాని తర్వాత మేము ఏం చేసామంటే అవి ఆహ్, వీజీఎస్ అని వీజీఎస్ రీసైజ్ అని ఎల్‌వీఎం ఎక్స్‌టెండ్స్ అని సో, కమాండ్స్ ద్వారా చేశాననమాట. మీరిది చూస్తే అర్థమైపోతుంది. సో, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్ అండి. సో, హ్మ్. ఇది ఐఎం రోల్ ఎలా అటాచ్ చేయాలనమాట. సో, ఐఎం రోల్ ఎలా అటాచ్ చేయాలో ఇక్కడ ఉంటది. ఇప్పుడు మనకి ఇన్‌స్టెన్స్‌లో సెలెక్ట్ ద ఇన్‌స్టెన్స్ అనే చూస్ ద యాక్షన్‌లో మనకి సెక్యూరిటీస్ అని ఉంటాయి. ఆ సెక్యూరిటీలో మోడిఫై ఐఎం రోల్ అని ఐఎం లైక్ మన రోల్‌ని అటాచ్ చేయొచ్చు ఈసీ2 సర్వర్‌కి. అట్లా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే. సో, వాట్ ఆర్ ద స్టోరేజ్ టైప్స్ అంటే ఈబీఎస్ వాల్యూమ్, ఈఎఫ్ఎస్ ఆహ్, చెప్పొచ్చు. అండ్ ఎస్3 బకెట్. ఇంకా ఎస్3లో ఇంకేం అడిగారంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్3 అని గూడా అడిగారు. ఇది అంటే ద ఫైల్ వి కెన్ స్టోర్ ద ఫైల్స్ అని గూడా చెప్పాము. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అనమాట. సో, దే విల్ ఎక్స్‌పెక్ట్ దట్ ఆహ్, టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్ అనమాట. సో, ఎస్3 అనేది ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఈఎఫ్ఎస్ అనేది సెంట్రల్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఈ సో, ఈబీఎస్‌కి, ఈఎఫ్ఎస్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వి కెన్ మౌంట్ ఫర్ సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్ సర్వర్. ఇన్ ఈఎఫ్ఎస్ వి కెన్ మౌంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ సర్వర్స్. మల్టీ మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్ సర్వర్స్ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని. సో, ఇది ఈఎఫ్ఎస్‌కి డిఫరెన్స్. సో, వి మౌంట్ ద టార్గెట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ. సో, ఇక్కడ మీరు ఇదొక ఇదొక డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్ ఐ మీన్ సబ్‌నెట్ ఇదొక డిఫరెంట్ సబ్‌నెట్ అండ్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సబ్‌నెట్ అండ్ 3 డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. సో, చూడండి అవైలబిలిటీ జోన్ అండ్ 2, 3. సో, ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. Hmm. So what type of storage types in Kubernetes?
ఓకే. స్టోరేజ్ టైప్స్ ఏమేముంటాయంటే ఎంప్టీ డైరెక్టరీ, పర్సనల్ వాల్యూమ్, క్లెయిము, సీక్రెట్స్, కాన్ఫిగ్ మ్యాపు. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టోరేజ్ టైప్స్. సో, ఎంప్టీ డైరెక్టరీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ వ వాల్యూమ్ అనమాట. ఆహ్, సో, దాని గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వాల్యూమ్ డైరెక్ట్‌లీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ నోడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ విత్ నో కంటెంట్. There is this volume for store either node backing disk of the storage or memory. This type of volume typically used for local cache or share the data between the different containers of the pod. So this is the empty directory. Mm, అండ్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్స్ అంటే మీకు ఇందాక ఐ మీన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా! ఆహ్, కాపోతే దీంట్లో ఆహ్, ద ఈ వాల్యూమ్స్‌లో హ్మ్. పర్సనల్ వాల్యూమ్ అంటే మనం ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని, క్లెయిమ్ అంటే మన పాడ్స్‌కి అండర్ నేమ్ స్పేస్‌లో అటాచ్ చేస్తాం. సో, ఇంకా ఇక్కడ రీటైన్ పాలిసీస్ అని ఉంటాయి. ఈ రీటైన్ పాలిసీస్ వాట్ ఆర్ ద రీటైన్ వాట్ ఈస్ ద రీటైన్ అండ్ డిలీట్ అని కూడా అడుగుతారు. ఈ లైఫ్ సైకిల్స్ అనమాట. వాల్యూమ్ లైఫ్ సైకిల్స్. డిలీట్ పెడితే ఏమైద్ది? అండ్ రీటైన్ పెడితే ఏమైద్ది? అని సో, ఇట్లాంటి క్వెషన్ గూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటది. అండ్ డిలీట్ పెడితే ఏంటంటే, మనం ఆహ్, ఏమైద్దంటే, సో, మనం పాడ్ చెప్ ఆహ్, పీవీసీ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా పీవీ గూడా డిలీట్ అయిపోతది. అదే ఆహ్, రిటర్న్ పెడితే అది ఆహ్, పీవీసీ డిలీట్ అయిపోతది. ఆహ్, బట్ హ్మ్, వేరే వేరే పాడ్స్ కానీ ఆహ్, అటాచ్ చేయొచ్చనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఆహ్, పీవీ డిలీట్ అవ్వదు. సో, దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ అండి. ఓకేనా? హ్మ్. అంటే ఇప్పుడు సీక్రెట్స్ కూడా ఒక వాల్యూమ్‌లానే క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూస్తుంటే సీక్రెట్ వాల్యూమ్ ఆహ్, ఇలా చూడండి. సో, కైండ్ సీక్రెట్ అని పెట్టేసి ఇది ఎన్‌క్రిప్షన్ ఫార్మాట్‌లో లైక్ బాష్ 64 అని పెట్టేసారు. సో, ఈ పాడ్‌కి అటాచ్ చేస్తున్నారు సీక్రెట్ వాల్యూమ్‌ని. ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ సింపుల్ కమాండ్స్‌లో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో, దిస్ ఈస్ ఎ కమాండ్ టు క్రియేట్ ద సీక్రెట్స్. హ్మ్. So what are the types of secrets అని ఉంటాయి. So there are all types and things. So OPQ and Kubernetes service account and Docker configuration. So these are SSH authorization. These are secret sorry, types and config map. What are the types? Uh, config map అంటే so we have 4 different ways to you can use for config map to configure the container inside a pods. So first one ఏంటి ఇన్సైడ్ కంటైనర్ కమాండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఫర్ ఏ కంటైనర్ యాడ్ ఏ ఫైల్ టు రీడ్ ఓన్లీ వాల్యూమ్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ టు రీడ్ write a code to run inside a pod that used to Kubernetes API to read the config map. సో, ఇది మన కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ మన వాల్యూమ్స్‌గా కూడా క్రియేట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్‌గా ఈ 4 టైప్స్ చెప్పాలి. సో, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ గురించి అడిగితే సీక్రెట్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతాను. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్ అని అడుగుతాను. సో, సీక్రెట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సెన్సిటివ్ డేటా యూజర్ ట్రెడిషనల్స్ కానీ సెన్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్‌క్రిప్షన్ ఫార్మాట్‌లో వాల్యూమ్స్‌కి అటాచ్ చేస్తాం పాడ్‌కి అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ సెన్సిటివ్ డేటా. సో, వి ఆర్ యూజింగ్ విత్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. సో, వి కెన్ అటాచ్ టు ద పాడ్స్ అని. సో, ఈ 4 పాయింట్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇక్కడ రీక్లెయిమ్ పాలిసీ డిలీషన్, రిమూవ్ ద పర్సనల్ వాల్యూమ్ క్లెయిమ్ టు కుబర్నెట్స్ యాజ్ వెల్ యాస్ సర్టి సో, రీక్లెయిమ్ పాలిసీలో మనం డిలీట్ పెడితే ఏమైద్దంటే, మనం పర్సనల్ వాల్యూము ఆహ్, ఆహ్, డిలీట్ డిలీట్ అయితదని చెప్తున్నారు. సో, వాల్యూమ్ క్లెయిమ్ డిలీట్ చేస్తే పర్సనల్ వాల్యూమ్ కూడా డిలీట్ అయితది. ఇన్ క్లస్టర్ లెవెల్‌లో. ఓకే. సో, వాట్ ఆర్ ద నెట్వర్క్ టైప్స్ ఇన్ కుబర్నెటిస్? హ్మ్. సో, ఇక్కడ నేనే ఎక్కువ చెప్తాను కాలికో నెట్వర్క్ ప్లగిన్స్ అనేవి మనకి వాడతానని చెప్తానండి. సో, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి
ఏమున్నాయి? సో, నెట్వర్క్ ప్లగిన్ కాన్ఫిగర్ విత్ అసైన్ టు ద ఐపీ అడ్రెస్ టు పోర్ట్స్ అండ్ క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ విత్ ఐపీ అడ్రెస్ టు సర్వీసెస్. క్యూబ్లెట్ ఆర్ క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ కాన్ఫిగర్ విత్ ఐపీ టు అడ్రెస్ టు ద నోడ్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి వాట్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ప్లగిన్స్ అంటే కాలికో. సో, ఎక్కువ నేను మాట్లాడేది కాలికో గురించి. కాలికో అనేది మనకి ఇప్పుడు కాప్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో అవే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటది ప్లగిన్స్ గూడా. క్యూబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాల్సొస్తది. సో, క్లస్టర్ రిలేటెడ్ ప్లగిన్స్ కానీ అవే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే వీఆర్ మేనేజింగ్ అనమాట. దట్స్ ఇట్. ఓకే. అండ్ సో, ఇక్కడ నెట్వర్క్ టైప్స్‌కొచ్చేకల్లా మనకి ఒకటి నెట్వర్క్ ప్లగిన్ కాలికో చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇంకా 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఇది పార్ట్ టు పార్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఆహ్, మనకి ఈ నెట్వర్క్ ప్లగిన్స్ యూజ్ చేస్తారని. పార్ట్ టు సర్వీస్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ టు సర్వీస్ అంటే మన ఇక ఉంటది క్లస్టర్ ఐపీ గాని అవి చెప్పాలి. క్లస్టర్ ఐపీ, నోడ్ పోర్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, హెడ్లెస్ సర్వీసెస్. సో, వాటి గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలనమాట. క్లస్టర్ ఐపీ ఎందుకు వాడతారు అంటే, సో, వాటి గురించి. క్లస్టర్ ఐపీ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఐపీ చూసింగ్ ద వాల్యూమ్ మేక్ సర్వీస్ రోల్‌ని ఫర్ రీచబుల్ ఫ్రమ్ వితిన్ ఎ క్లస్టర్. ఓకే. నోడ్ పోర్ట్‌కి, లోడ్ బ్యాలెన్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడుగుతారు. నోడ్ పోర్ట్ హ్మ్, expose the services for each node of IP to static port. Uh, for static port and it cluster IP services. Node port services route is automatically created. You will able to contact a node port services from outside cluster. So node ports outside cluster gonna come. I mean connect అవ్వచ్చు. అండ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ప్రొడక్షన్ యూజ్ కేస్ కాదండి. సో, టెస్టింగ్, డెవలప్‌మెంట్ యూజ్ కేస్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ప్రొడక్షన్ యూజ్ కేస్. మనకి ఎండ్ యూజర్స్ గానీ ఆహ్, పబ్లిక్ యూజర్స్ కానీ మన పాడ్స్‌ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్‌ని ఎక్స్‌పోజ్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ద్వారా. ఇక్కడ చూస్తే యూజింగ్ విత్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వి కెన్ క్రియేట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనమాట. ఆహ్, ఆ! దాంట్లోనే మనకి ఇంకా 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి లోడ్ బ్యాలెన్సర్‌లోనే. ఇంగ్రెస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ నార్మల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో, బోత్ మనం క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ ద్వారానే క్రియేట్ అయితది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హ్మ్. నార్మల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లాగా పనిచేస్తది. అంటే మల్టీ సర్వీసెస్‌కి రౌట్ చేయదు. పాత్ బేస్ రౌటింగ్ చేయదు. రీడైరెక్టింగ్ చేయదు. లైక్ టీసీపీ, యూడీపీ ప్రోటోకాల్ L4 లేయర్ లాగా పనిచేస్తది. అండ్ ఇంగ్రెస్ లోడ్ బ్యాలెన్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ L7 layer we can use for HTTPS protocol. We can use for ఇంకేంటంటే పాత్ బేస్ రౌటింగ్, రీడైరెక్టింగ్. ఆహ్, సో, దీస్ ఆర్ పాయింట్స్ అండి. సో, ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే. వాట్ ఈస్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ హెడ్‌లెస్ సర్వీస్? సో, హెడ్‌లెస్ సర్వీస్ కూడా ఇది సర్వీస్ టైప్ కిందకొస్తది. ఈ సర్వీస్ టైప్ ఎందుకు వాడతారనుకుంటే, సో, ఇది కాన్ఫిగర్ విత్ స్టేట్‌ఫుల్ సెట్ అండి. సో, స్టేట్‌ఫుల్ సెట్ త్రూ మెయింటైన్, మేనేజ్ ద స్టేబుల్ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ నెట్వర్క్ ఐడీ, పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్. ఓకే. stateful set we are using for MySQL database రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ వాటికి వాడతాననమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు డిప్లాయ్‌మెంట్ సెట్‌లో ఏమన్నా అప్‌గ్రేడ్ చేసినా గానీ కొత్త ఐపీస్ వస్తాయి. కొత్త నేమ్ గూడా వస్తది. అదే స్టేట్‌ఫుల్ సెట్‌లో మీరు స్కేల్ అప్ డౌన్ చేసినా గానీ స్టేబుల్‌గా వన్ బై వన్ డిలీట్ అయితది. అండ్ హోస్ట్ నేమ్ అనేది డస్ నాట్ చేంజ్ అనమాట. అందుకనే ఇది స్టేబుల్ హోస్ట్ నేమ్ అంటారు. అండ్ నెట్వర్క్ ఐడీ. హెడ్‌లెస్ సర్వీసెస్ స్టేబుల్ నెట్వర్క్ ఐడీ. సో, హెడ్‌లెస్ సర్వీస్ కూడా మనకి స్టేబుల్‌గా ఉన్న వాటికి వాడతారు. యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ డిఫైన్ హెడ్‌లెస్ సర్వీస్ టు స్టేట్‌ఫుల్ అప్లికేషన్. సో, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. ఆహ్, ఈ హెడ్‌లెస్ సర్వీస్ అనేది మనకు స్టేట్‌ఫుల్ సెట్‌కి కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. ఓకే. ద వాట్ ఈస్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ అనే ఒక యూజ్ కేస్ అయితే పెట్టాను. లెట్ మీ గో టు ద what is a stateful set అని గూడా రాసాను. వై యూజ్ stateful set? If instant pod need to come up to the particular order. If instant need to stable name గాని పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్‌లో క్రియేట్ అవ్వాలి, డిలీట్ అవ్వాలనుకుంటే వన్ బై వన్. సో, వి కెన్ యూజ్ ఫర్ stateful set. ఓకే. మనం డిప్లాయ్‌మెంట్‌లో చేస్తే అది వన్ బై వన్ ఆర్డర్‌లో ఉండదు. ఆహ్, ఏం లైక్ ఆర్డర్ వైస్‌గా డిలీట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే. సో, ఇవి డిఫరెన్స్ అండి. క్లస్టర్ ఐపీ, నోడ్ పోర్ట్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇంగ్రెస్ డిఫరెన్స్.
So cluster IP is a native Kubernetes service, yes, and node port is yes, but it need to cloud provider load balancer. ఇది cloud provider ద్వారా ఇది increase control by the deploying in a cluster. Okay. Protocols ఏంటి cluster be L4 and the load balancer is L4 and ingress plus services L7 and HTTP. Allow the multiple services of IP, cluster IP no, and node port no, and yes, but not a port, not the same port, and ఇది yes అనమాట. ఇది మల్టీ సర్వీసెస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. Can you expose outside of the cluster? No. And node port S and this is కూడా one service, ఇది multiple service. Path based routing అన్నారు కదా. So that is the difference. So let me go to the okay, so we can create the load balance to Kubernetes third party managed by the load balancing services. Cloud control managed to automatically detect the network route between the nodes and no longer used to delete and the nodes. So cloud control manager ద్వారానే మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం in a cluster environment. Okay, let me go to the other question only. So fifth question ఏంటంటే, so how to connect with EC2 SSH disabled, or what are the way to connect with EC2 when SSH disabled? సో ఇదేంటి కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్లో అసలు మా ల్యాప్టాప్కి అన్నిటికీ ఎస్ఎస్హెచ్ పోర్ట్ ఎనేబుల్ ఐ మీన్ మీరు రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేయాలి, ఆ పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఆ పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేసిన అయిన తర్వాతే మేము మా పుట్టి ద్వారా మేము లాగిన్ అవ్వగలుగుతాం. అండ్ మా ఆ సర్వర్లన్నీ కన్సోల్ లెవెల్‌లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ లెవెల్‌లో పోర్ట్స్ కూడా ఎనేబుల్ అయ్యుండాలి. అప్పుడు మేము త్రూ సిస్కో మేము VPN కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. మా VPN కనెక్షన్ ద్వారా మేము కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. సో వితౌట్ SSH 22 పోర్ట్ డిజేబుల్ చేసి మనమైతే లాగిన్ అవ్వలేము. సో వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లాగిన్ వితౌట్ SSH పోర్ట్ అన్నప్పుడు. బికాజ్ EC2 సర్వర్ సో managed to log in with the SSH port అనమాట. ఓకే, సో let me go to the other question అండి. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఇట్లా డిజేబుల్ డెఫినెట్గా పోర్ట్స్ అనేవి ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ ఆఫ్ sqldb? సో sqldb యొక్క పోర్ట్ ఏంటంటే సో 1433. ఓకే, అండ్ ద postgres యొక్క 5432. ఇలాంటి ఇట్లా నన్ను SSH పోర్ట్ అంటే ఏంటని, MySQL డేటాబేస్ పోర్ట్ అంటే ఏంటని అడిగారు, RDB పోర్ట్ అంటే ఏంటని ఇట్లా అడిగారు. సో SSH అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటని, సెక్యూర్ షెల్ అని ఇట్లా అడిగారు. సో టెల్ మీ అబౌట్ ద Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇక్కడ Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మనం ఎట్లా అంటే ఇది బొమ్మ పెట్టుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో ఇక్కడైనా సో ఇక్కడ నేను మ్యాటర్ అయితే పెట్టాను. ఫస్ట్ మనకి కంట్రోల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. సో మాస్టర్ నోడ్ ప్లేన్ అండ్ కంట్రోల్ ప్లేన్, ఇంకా కంట్రోల్ ప్లేనే మొత్తం మొత్తం మేనేజ్ చేస్తుంది. సో దాంట్లో ఉన్న వీ హ్యావ్ ఇన్ మాస్టర్ వీ హ్యావ్ క్యూబ్ API సర్వర్, అండ్ క్యూబ్ API సర్వర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ క్యూబ్ కంట్రోల్ ప్లేన్. It is API server is communicate with all services like kube scheduler and kubelet, etcd, kube proxy. So kube API server will communicate with all the resources, and we can use for kube API server to manage the scale, horizontal scaling, and ఇలా చెప్పాలి kube API server గురించి. And then ఇక్కడ ఏంటంటే ETCD అండి. ETCD is for స్టోరేజ్ పర్పస్ ఇన్ క్లస్టర్ లెవెల్. క్లస్టర్ లెవెల్లో ఇక్కడ డేటాబేస్ లాగా అనమాట. సో మనకి క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, ఇప్పుడు మనకు ఒక పార్ట్స్ని షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ETCDలోనే. సర్వీస్ క్రియేషన్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్స్టాలేషన్ కానీ సో ETCDలోనే మనకి
ఏదైనా మనకి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ ఉంటే, ఆ రిక్వెస్ట్ మనకి ఈటీసీడీలో స్టోర్ అయ్యి అది కమ్యూనికేట్ విత్ ఏపీఐ సర్వర్. బికాజ్ ఈటీసీడీ ఓన్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఏపీఐ సర్వర్ ఉన్నాయి. వేరే వాటికి కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. ఏపీఐ సర్వర్‌లో నుంచి షెడ్యూలర్‌తో మాట్లాడి షెడ్యూలర్ ఏమో మళ్ళీ ఏపీఐ సర్వర్‌కి కమ్యూనికేట్ అయ్యి, ఏపీఐ సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ అది పోయి క్యూబ్‌లెట్‌కి రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తది. అండ్ క్యూబ్‌లెట్ ద్వారా మనకి పాడ్స్ రన్ అవుతాయి. క్యూబ్ ప్రాక్సీ అనేది ట్రాఫిక్ అలౌ చేస్తది. సో, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండి. ఓకే. క్యూబ్ షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తదంటే మేము ఇప్పుడే చెప్పాను. వి క్రియేట్ ద ఐ మీన్ ఎక్కడెక్కడ నోడ్స్‌లో పాడ్స్ రన్ అవ్వట్లేదో చూసుకొని అక్కడ మనకి పాడ్స్‌ని రన్ చేస్తదనమాట. ఇక్కడ సో, విచ్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ పాడ్స్ టు నో అసైన్ నోడ్స్. ఓకే. క్యూబ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఏంటంటే సో, ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడాం. సో, క్యూబ్ క్యూబ్ కంట్రోలర్‌లో చాలా కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. నోడ్ కంట్రోలర్, జాబ్ కంట్రోలర్ అండ్ సర్వీస్ అకౌంట్ కంట్రోలర్. నోడ్ కంట్రోల్ అంటే నోట్స్ మేనేజ్ చేయడం అండ్ నోట్స్ రన్ అవుతున్నాయా? అప్ ఉన్నాయా? డౌన్ ఉన్నాయా? అని. జాబ్ కంట్రోల్ అంటే మనం టాస్క్‌లైతే ఇస్తామో అవి రన్ పాడ్స్ మీద టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతుందా? లేదా? అని కంట్రోల్ చేయడం అనమాట. సో, అండ్ ఎండ్ పాయింట్ కంట్రోలర్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఎండ్ పాయింట్ కంట్రోలర్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి సర్వీసు స్టాటిక్ పోర్ట్స్ మీద పనిచేస్తది. స్టాటిక్ ఐపీస్ మీద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గాని, నోడ్ పోర్ట్ కానీ అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎండ్ పాయింట్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ఆ సర్వీసెస్‌లో పాడ్స్‌కి ఒక ఐ ఐపీలు అన్నిటికి కనెక్ట్ అవుతది. ఒక సర్వీస్ ఒక నంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్‌కి కనెక్ట్ అవుతా ఉంటది. వాటన్నిటిని ఎండ్ పాయింట్స్ అంటారు. అట్లా మనకి ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద సర్వీసెస్ టు పాడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే. ఒక స్టాటిక్ ఐపీ లాగా బికాజ్ ద స్టాటిక్ ఐపీ ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నారు ప్రతి సర్వీసెస్‌కి అంటే, ఇప్పుడు పాడ్స్‌లో అప్‌డేట్ అయినప్పుడు ఐపీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. ప్రతిసారి చేంజ్ అవుతుంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతా ఉంటది. అదే ఒక స్టాటిక్ ఐపీ తీసుకుంటే, ఒక స్టాటిక్ ఐపీ ఆహ్, సర్వీస్ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకొని ఆహ్, త్రూ ఎండ్ పాయింట్స్ ద్వారా మనకి పాడ్స్ కనెక్ట్ అవుతది. ఓకే. అది మేనిఫెస్ట్ ఫైల్‌లో మనకి మీరు ఏదో ఒక ఐపీ లైక్ సర్వీస్‌ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసినప్పుడు మనకి ఆహ్, పాడ్స్ యొక్క ఐపీలు కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యేది కనపడిద్ది. ఓకే. మన ఓకే. సో, సర్వీస్ అకౌంట్ కంట్రోలర్ ఏంటంటే సో, న్యూ స్పేసెస్ డిఫాల్ట్ వితిన్ క్రియేట్. నేమ్ స్పేస్ అంటే వి కెన్ క్రియేట్ ద సెపరేట్ ప్రాసెస్ దేవ్ స్టేజ్ ఆర్ క్లస్టర్‌లోనే సెపరేట్‌గా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఒక యూజర్ స్పెసిఫిక్‌గా త్రూ బై యూజింగ్ ఆఫ్ సర్వీస్ అకౌంట్ ద్వారా హ్మ్, ఆహ్, కొన్ని కొన్ని రోల్స్‌ని యాక్సెస్ చేయడం కోసం, పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కోసం రోల్ బేస్ ఆథరైజేషన్ ద్వారా స్పెసిఫిక్ నేమ్ స్పేస్‌ని హ్మ్, యాక్సెస్ చేయడం, స్పెసిఫిక్ రోల్స్‌ని యాక్సెస్ చేయడం కోసం మనకి సర్వీస్ కంట్రోల్స్ వాడతాను త్రూ సర్వీస్ అకౌంట్ ద్వారా. సో, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. సో, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఆర్కిటెక్చర్ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏపీఐ సర్వర్ వి హావ్ ఇన్ ఎ మాస్టర్, ఇన్ ఎ కంట్రోల్ ప్లేన్ వి హావ్ ఏపీఐ సర్వర్, క్యూబ్ కంట్రోల్ మేనేజర్, క్లౌడ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అండ్ ఇన్ ఎ క్యూబ్ కంట్రోల్ మేనేజర్ వి హావ్ నోడ్ కంట్రోలర్, replication controller, service controller, and etc. And so etc for database and kubelet and kube proxy for నోడ్ వైపు ఉంటాయని. సో, షెడ్యూలర్ జాబ్స్ అని ఇలా చెప్పాలి. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. సో, హౌ కెన్ ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద ఇంటర్నెట్ టు ద డాకర్ అప్లికేషన్స్? యాక్చువల్‌గా అయితే డాకర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్స్ వాడతారు. డాకర్ స్వార్మ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్స్. హ్మ్. దాంట్లో మనకి ఏదైనా నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆహ్, ఇంగ్రెస్ ఇంగ్రెస్ ఓవర్‌లే నెట్వర్క్ అని ఆహ్, ఆహ్, సర్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్‌కి మన మన సర్వీసెస్‌కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ నెట్వర్క్ ఇంగ్రెస్ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఓవర్‌లే నెట్వర్క్స్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని అలా మనకి మన డాకర్ ఒక డాకర్ డాకర్స్ యొక్క డాకర్ కంటైనర్స్‌కి ఔట్‌సైడ్ ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారనమాట. ఆహ్, సో, ఇది ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో, ఇదొక రిఫరెన్స్ అండి. సో, నాకు
తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ పెట్టాను. ఓకే. అండ్ ఓవర్‌లే నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అంటే, డాకర్ హోస్ట్ టు కమ్యూనికేట్ వెన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ టు వర్క్ టుగెదర్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ డాకర్ స్వార్మ్ సర్వీసెస్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్సే నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్‌కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఔట్‌సైడ్ పబ్లిక్ యూజర్స్ గాని, ఎండ్ యూజర్స్ కానీ అనుకుంటే, మనం డాకర్ సర్వీసెస్‌ని క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇది చూడగలిగింది ఇంగ్రెస్ ఓవర్‌లే నెట్వర్క్. అండ్ ఇంగ్రెస్ నెట్వర్క్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటారు. హోస్ట్ అంటే పర్టిక్యులర్ హోస్ట్‌కి ఆహ్, ఉండే నెట్వర్క్ అనమాట. అండ్ ఇంగ్రెస్ అంటే మల్టిపుల్ హోస్ట్స్‌కి అండ్ ను ఇప్పుడు మనం ఆహ్, ఈ ఇంగ్రెస్ గూడా డాకర్ స్వార్మ్‌లోనే మాస్టర్‌లోనే మనం క్రియేట్ జేస్తాము. దాని నోడ్స్ అన్నిటికి మనం క్రియేట్ జేసిన కంటైనర్స్ మనం ఆ టాస్క్‌లనేవి నోడ్స్‌కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతాయి. బై యూజింగ్ అండ్ ఆహ్, కమ్యూనికేషన్ ఉండడం కోసం ఓవర్‌లే నెట్వర్క్ ఉపయోగపడుతది. హౌ టు హ్యాండిల్ ద బిల్డ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్ ఇష్యూస్ ఇన్ యువర్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఆహ్, దీనికి రిలేటెడ్ ఇష్యూ అంటే సో అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్డ్ రిలీజ్ ఇష్యూస్ చెప్పాలంటే సింపుల్‌గా చెప్పలేము. ఎందుకంటే డిక్లరేడ్ పైప్‌లైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అజూర్ డెవాప్స్‌లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి. జాబ్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఎలా చేస్తారు? ఆహ్, అని కొంచెం లైక్ ప్రియారిటీ ఇష్యూస్ లాగా వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. ఆహ్, అంటే ఇక్కడ మా మా ప్రాజెక్ట్‌లో జరిగిన ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఏదైనా జాబు ఫెయిల్ అయిపోయింది. మాకు టైడల్ జాబ్స్ అని ఉంటాయి. ఆ టైడల్ జాబ్స్ ఫెయిల్ అయిపోతా అప్పుడప్పుడు ఫెయిల్ అయితా ఉంటాయి. ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటే మేము సర్వర్ లెవెల్‌లో లాగ్స్‌ని చెక్ చేస్తాం. డీబీ లెవెల్‌లో క్వెరీస్ రన్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా కర క ఐ మీన్ కరెక్షన్ ఉందా? లైక్ ఎక్కడైనా క్రాష్ అయిందా? లేకపోతే ఏదైనా ఎర్రర్ కోడ్ ఆహ్, రాంగ్‌గా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అని లోపల ఆహ్, చెక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అన్ ఎడిట్ చేసి ఒకవేళ ఏమీ లేదు అని అనుకున్నాక లేకపోతే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత ట్రబుల్ షూట్ అయితే సర్వీసెస్‌ని రీస్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మేము మాస్టర్ డేటాబేస్ అని ఒక డేటాబేస్ టామ్‌క్యాట్ అప్లికేషన్ మీద రన్ చేస్తామండి. మా టామ్‌క్యాట్స్‌ని సర్వీసెస్‌ని కిల్ ప్రాసెస్‌ని కిల్ చేసి అంటే ఎలా కిల్ చేస్తారంటే కిల్ స్పేస్ -9 అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఐడీ అని దాన్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట. స్టార్ట్ చేసి ఆ జాబ్స్ అనేవి హోల్డ్ అయిన జాబ్స్ గాని కరప్ట్ అయిన జాబ్స్ కానీ అన్ని రీరన్ అవుతాయన్నమాట. సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయితే నాకొచ్చాయి. ఇంకా మనకి ఆహ్, ఆహ్, ఇంకా ఇదొక వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండి. నా నా ప్రాజెక్ట్‌లో జరిగినాయి. వన్ కమాండ్ ఇది వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు సీ ద ఆల్ రన్నింగ్ అండ్ స్టాప్డ్ కంటైనర్స్ ఇన్ ఎ డాకర్. డాకర్ పిఎస్ అంటే ఆల్ ప్రాసెసింగ్ ఐడీస్ కనపడిపోతాయి. డా అంటే స్టాప్డ్ అండ్ ఆల్ కంటైనర్స్ ఇంక్లూడ్ విత్ స్టాప్డ్ వన్స్ అంటే డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ అండి. సో, ఈ ఈ కమాండ్ ద్వారా మనం చూడొచ్చు. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. వాట్ ఈస్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మేనేజర్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్? సిస్టమ్ మేనేజర్ ఎందుకు వాడతారంటే, సో, మేము మాన్యువల్‌గా ప్యాచింగ్ చేస్తాము. మాన్యువల్‌గా ప్యాచింగ్ కాకుండా హ్మ్. సిస్టమ్ మేనేజర్‌తో కూడా ప్యాచింగ్ చేయొచ్చు. ప్యాచింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌కి వాడతారు ఇది. మా కా కాన్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ అనమాట. సో, ఆహ్, ఇయన్నీ హ్మ్. సో, నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇక్కడ మొత్తం సిస్టమ్ మేనేజర్ వి ఆర్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆహ్, ప్యాచ్ మేనేజ్‌మెంట్ అనే మీద పనిచేస్తూ ఉంటారు. మోస్ట్‌లీ అదొక యూజ్ కేస్ అయితే చెప్పొచ్చు. ఓకే. ఓకే అండి. లెట్స్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్ నౌ. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.